బ్యాటరీ ఇప్పుడు ఛార్జింగ్ పెట్టాను. సో కొంచెంసేపు వీడియో తీద్దాం. ఇందాక ఇటు సైడ్ నుంచి వచ్చాను కాబట్టి ఇప్పుడు రివర్స్లో వెళ్దాం, అటు సైడ్ వెళ్దాం. సో ఇటు నుంచి వెళ్దాం. ఛార్జింగ్ ఇది బ్యాటరీలో కొంచెం సేపే వచ్చింది. కొంచెం ముందుకు వెళ్ళి తిరుగుదాం. ఇంకా ఇటు రాలేదు మనం, సైడ్ ఉంది కానీ ఇక్కడ వాష్రూమ్స్ ఉన్నాయి. మనం ముందుకు వెళ్దాం. బోర్డు ఇక్కడ ఉంది. రామచిలక ఇక్కడే ఉన్నాయి, చెట్ల మీద ఉన్నాయి. ఓహో పింగ్విన్ కాదు, ఇది ఆస్ట్రిచ్ ఏమో పక్షులు ఇక్కడ ఉన్నాయి. కొంచెం ముందుకు వెళ్ళి తీద్దాం. చూస్తుంది ఇటు. హాయ్ ఈమో, హాయ్ ఆస్ట్రిచ్. Oh my gosh, there's a bird up there. ఆస్ట్రిచ్ ఏదో పక్షి అరుస్తుంది. బ్యాన్ ఇది వచ్చేసరికి, ఈ ప్లేస్ వచ్చేసరికి ఈ ఆస్ట్రిచ్ బర్డ్, ఈమో బర్డ్, దీని యొక్క ప్లేస్ ఇది. ఈ రెండు కలిసి ఉంటున్నాయి. ఇంకా ఇటు సైడ్ ఏమున్నాయి, ఇటు సైడ్ బాతులు ఉన్నాయి. బాతులు ఇవి మన సైడ్ కూడా మొత్తం చూడొచ్చు. మన సైడ్ కూడా ఉంటాయి. ఈ ఈమో పక్షులేమో కొంచెం ఎలక్ట్రిక్ షాక్ వచ్చింది, పట్టుకోకూడదు. ఇది సంథింగ్ ఎలక్ట్రిక్ షాక్ వచ్చింది, పట్టుకోకూడదు అనుకుంటుంది. ఫ్రాగ్ మౌత్. ఇంకా ముందుకు వెళ్దాం. Jag borde du se dem att Conny Frog Mouse. ఓహో ఇక్కడ ముంగిస్ లాగా ఉంది. కంగారున ముంగిస్తున్నది. వెళ్దాం. ఇట్లాగే చిన్నగా మాట్లాడుతున్నాను, ఎక్కువ పెద్దగా మాట్లాడతలేదు, చిన్నగా మాట్లాడుతున్నాను. సో ముందుకు వెళ్దాం. మన కిందే ఇందాక ముంగిస్ లాంటిది చూసాం. సో తిరుగుదాం. ఎటు వెళ్దాం ఇప్పుడు? ఇటు సైడ్ వెళ్దాం. ఇక్కడ కొన్ని బర్డ్స్ ఉన్నాయి. ఈ పంచరాల్లో పెట్టేశారు ఈ బర్డ్స్ని. మనం పైనుంచి కిందకి నడుచుకుంటూ రావాలనుకుంటా. ఎటు నుంచి ఇటు
ఓహో, అలసిపోతాం మొత్తం తిరగాలంటే. Alltså kaffe, inte dammkaffe. ఇది కొండరాళ్ళ మధ్యలో వెళ్తున్నట్టున్నాం మనం. Siapa nih yang main? How about down the slope? It's more fun. How about you run down? ఇందాక మనం చూసింది రెడ్ నెక్కడ్ వాలబి. ఇది ఇది ఇందాక వంతెన కింద దీన్ని చూశాను. బర్డ్స్. ఇట్లా డైరెక్ట్గా ఇటు నుంచి ఇట్లా వెళ్ళిపోదు. ఇందాక ఇటు నుంచి వచ్చాను కాబట్టి. ఓహో, షార్ట్ ఎలక్ట్రిక్ షాక్ తగులుతుంది. వీటికి వోల్టేజ్ అనేది వస్తుంది కొంచెం స్లైట్గా. మరి పక్షుల కోసం లేకపోతే ఎవరు పట్టుకోకూడదని పెట్టారు. లైట్గా అయితే షాక్ వస్తుంది. అది ఇక్కడ ఏంటి గుడ్లగూబ ఉంది. గుడ్లగూబని అందరూ తీస్తున్నారు. మనం కూడా తీద్దాం వెళ్ళి. అదే గుడ్లగూబ